హాయ్ వెల్కమ్ టు ఆల్. ఈరోజు మనం మెటాస్ప్లాయిట్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో మెటాస్ప్లాయిట్ దాని గురించి చాలా ట్యూటోరియల్స్ ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో కూడా. సో నాకు వీలైనంత వరకు అప్లోడ్ చేస్తాను మెటాస్ప్లాయిట్ మీద ట్యూటోరియల్స్. సో ఈరోజు 10 Maxలో మెటాస్ప్లాయిట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అది ఆ ప్రాసెస్ అంతా మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. ఇన్ కేస్ రేపు వచ్చే వీడియోస్లో మెటాస్ప్లాయిట్ గురించి పూర్తి బేసిక్స్తో మీకు చెప్తూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను. సో ఇప్పుడు మనం మెటాస్ప్లాయిట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ఫస్ట్ ట్రై చూద్దాం. సో మనం apt అప్డేట్ అండ్ apt అప్గ్రేడ్ ఇచ్చేసి సో ఎస్ఆర్నో కోసం వై ఇచ్చేసాను. సో ఆల్ ప్యాకేజెస్ అన్నీ అప్డేట్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ అప్గ్రేడ్ వై. సో ఏపీటీ అప్గ్రేడ్ అన్నా ప్యాకేజ్ అప్గ్రేడ్ అన్నా రెండు ఒకటే. నెక్స్ట్ ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ wget కర్ల్ openssh ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుందాం. నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఫాస్ట్గా అయిపోతూ ఉంటుంది. సో మీరు ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కాస్త లేట్గా అవుతూ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం 20 to 60 minutes పట్టిద్ది ఈ ప్రాసెస్ అంతా అవ్వడానికి. మీకు ఈ కమాండ్స్ అన్నీ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను లింక్ ఇస్తాను. సో అక్కడి నుంచి మీరు వీటిలన్నిటిని మీరు కాపీ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. కానీ కాపీ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేస్తే మాత్రం హ్యాకింగ్ అనేది మనకి చాలా అర్థం కాకుండా ఉంటుంది దాదాపుగా. సో నాది ఇన్స్టాల్ అయిపోయింది. సో ఈ ప్రాసెస్ మీద సో ls ఇచ్చేసాను. సో metasploit.sh.1 అని పడిపోయింది, ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా కాబట్టి. సో దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి కాపీ పేస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ఇంకా 10 to 20 minutes దాకా మనకి టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది సో అప్లోడ్ అవ్వడానికి. సో ఆల్రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి నాకు కాస్త త్వరగానే అవుతుంది.
సో మెటాస్ప్లాయిట్ సంబంధించిన ఈ 15 జెమ్ ఫైల్స్ డిపెండెన్సీస్ అండ్ 193 జెమ్స్ ఇన్స్టాల్ అయిపోయినాయి. సో ఇంకా 2-3 మినిట్స్ ఆగితే టోటల్ మెటాస్ప్లాయిట్ ఇన్స్టాలేషన్ అంతా ఫినిష్ అయిపోద్ది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు, ఇక్కడ ఎంఎస్ఎఫ్ వెనమ్ నాకు ఏమని తెలీదు, ఇక్కడ నాకు ఫెయిల్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. సో మెటాస్ప్లాయిట్లోనే ఎంఎస్ఎఫ్ కన్సోల్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. సో సో మనం ఏదైనా పేలోడ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కానీ ఏదైనా సరే మనకి ఎంఎస్ఎఫ్ వెనమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ నాకు ఇక్కడ ఫెయిల్ అయినట్టు వచ్చింది, కానీ ఎందుకు చెక్ చేయాలి. సో ఇది వర్క్ అవుతుందో లేదా అనేది ఎంఎస్ఎఫ్ కన్సోల్ నుంచి మనం చూద్దాం. సో ఎంఎస్ఎఫ్ కన్సోల్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇక్కడ 2186 ఎక్స్ప్లాయిట్స్ ఉన్నాయి, 1157 ఆక్సిలరీస్, 399 పోస్ట్, 595 పేలోడ్స్, 45 ఎన్కోడర్స్, 10 నాబ్స్, 9 ఎవేషన్స్. సో మనకి మెటాస్ప్లాయిట్ అనేది ఎంఎస్ఎఫ్ కన్సోల్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో మీకు తెలిసింది కాబట్టి, మీకు ఇన్ కేస్ ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ని మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అలానే ప్రైవేట్ జాబ్, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ గురించి ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తుంటే వాళ్ళ కోసం అని మేము పోర్టల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలానే